So we've got more evaluations to go through this morning. We're going to start with what we call functional evaluation, functional movement pattern evaluation, which includes like lifting, pushing, pulling, things like that. Primarily with a cable system attachment that we have that lets you move in three-dimensional planes and measure somebody's dynamic maximum strength, or use it as an exercise tool for conditioning of strength, conditioning of endurance, that type of activity. So before we get into the software, just to talk a little bit about the tool itself. This cable system tool has about 2 meters of cable in it, so you have a lot of freedom of movement for doing different types of lifting or pushing or pulling. So for the first demonstration, what we'll do is a simple lifting activity. For the cable system, we do have different types of handles that you can use depending on what type of activity. We have this curved handle so that you can hold it like lifting a box, to simulate lifting a box. You can also attach a straight bar for a different type of handle grip. And there is a single handle for doing one-hand activities. So the first one, as I mentioned, we'll do is a lifting activity. And this is an activity that you can do to document somebody's maximum dynamic strength. You know, when you're doing lifting activities at work, you're moving an item from one position to another. So to do isometric testing for that type of a situation is really not applicable. In isometric testing, you're looking at their strength in one position, whereas a lifting activity is moving through a range of positions. So you should test them through that range of positions to find out what their maximum dynamic strength is. So in the evaluation section, we do have a template for lifting. However, you can construct your own lifting tests. This one includes some standard lift ranges, like a floor to waist, floor to shoulder. But again, you can very easily build a custom test that has you measure somebody's ability through whatever designated range you want to use. So if you go to the isotonic setup screen, in the left side, there's an option where you can choose to do a lifting type test with the cable, and then there's a maximum capacity test and a repetitive test. So the maximum capacity is the one you'll choose if you're trying to document somebody's maximum strength through a range of motion. The repetitive test is more like an endurance activity. It's how many repetitions can the person do before they reach their fatigue point, or how many repetitions can they do before they reach the job requirement. We'll start by looking at the maximum capacity lift screen. That test gives you information with each repetition to help you decide if the person is doing the activity safely. It gives you feedback in real time about their performance, and you can use that objective information then in helping you decide what level of weight is the most safe for that person
the highest level of weight that's the most safe for that person through that range of motion. So the test screen, first thing we're going to do is set the starting weight that we want the person to work against. So it just defaults to the minimum value. If you want to start at a 5 kilogram weight, we can just put in a 5 there. And then as you go through each repetition, if the person performs the activity safely and they're comfortable with it, good body mechanics, no pain, then you can change that weight value for the next repetition to challenge them then at a new level to see how well they tolerate that higher weight value. So we'll start with 5 kilograms for this, and when we start the test, we'll be showing the computer the range of motion that we want the person to lift through, and then with each repetition, the person has to complete that range of motion to get credit for that lift. So I'm just going to make adjustments to the height so that the handle is at approximately his waist height, which is about where we are right there. And I will mark that as the beginning of range. So we're going to mark that as the beginning of the range of the lift by clicking on that button. And hit OK. And there's some more. 3. And then we're going to have the person go to the end of the range. So I'm going to have him lift up to his shoulder height. There we go. And hit OK. And go ahead and lower it back down again. Once the person lowers the handle back to the start position, the test is active and ready to go. So you'll give any final instructions so that they know what to do, and then when you're satisfied they're ready to go, you'll just ask them to go ahead and do the repetition, lift up, and then back down again. And they just do that one time. Typically in an evaluation where you're trying to document somebody's maximum lift capacity that they can perform on an occasional basis, which means every once in a while in the course of a workday, not regularly, but once in a while they have to do it. We just do 1 repetition per trial, per weight level. If it's a job task that requires more frequent lifting, it's a more common activity on their job, then what we would do to document their ability is have them do 4 repetitions at each weight level. So at 5 kilograms, I would have Mr. Weatherington do that 4 times, and then we would have a short rest while we change the weight, and then have him repeat at the next higher level. Whenever you're ready. Okay. And again, after every repetition, you have a short discussion with the patient to make sure that they're comfortable and safe and there's no problems to continue with the evaluation. Did I make it through the full range? Yes, you did. I heard it beep. So, if the patient agrees to continue and you, as the clinician, don't see any reason to stop the test, then you can increase the weight again and do the next repetition. Okay. Whenever you're ready. Okay. We'll just go up 2.5 for this next repetition. Whenever you're ready, go ahead and try. Okay. And you can see on the graph that's being drawn, which is showing his power output, or velocity, power, same thing. In this case. In this case, yes. There's pretty good consistency. Those bars, the lines that are being drawn on the graph, are pretty much in the same place, which is showing good consistency in lift pattern with each weight level. So we're going to go ahead and, these look good, and Feel good. it feels good, so we're going to go ahead and go up another level. We'll go to 20 kilograms, and we'll see how he does on this repetition. Okay. That was a little bit more of a struggle. He still was using good body mechanics, but it was a little bit heavier for him. I didn't see anything unsafe. He didn't change his posture too much, so he was still doing it safely. So if he's comfortable with it and wanted to try one more, I would allow that to continue. So let's just try one more, and if you can't do it, you can stop and come halfway, but do the best you can. Okay. So there's some obvious signs of difficulty there. It was a very, he was obviously struggling with it. He was kind of pushing with his toes and lifting with his shoulders.
And you can see how the change in his performance is displayed on the graph. So I'm going to stop the test there for safety reasons. Right. So I'll summarize basically what the test would show, the report would show. It looks pretty much the same as what you see here. It would have this graph on it. It'll have this chart showing you all of the repetitions, the weight, and the power values. And then there would be just a summary statement about the person's maximum capacity with the value that you identified as that person's maximum. So it looks pretty much the same as this when it prints. So you can set this test up with this cable system to do more than just lifting. This is a good test to use to look at any kind of a maximum dynamic capacity through range of motion. The next one is the repetitive lift. For this one, what we're going to be doing is setting the tool up to simulate, again, a dynamic movement. And in the example we'll use for this one, we'll do a pulling activity. We'll do something different. And you set the weight that you want the person to work at. It's not a test to increase to maximum capacity. It's to find out how long they can work at that level before they reach their fatigue point. The typical setting in a dynamic repetitive test is to take approximately 1/2 of what you discovered they could do during the max capacity test and set the resistance to 1/2 of that for the repetitive test to see how long they can maintain that level of output. Or you could just set it to a particular value. You don't have to do this test first. You know, if you know that the person's job requires pulling something and they have to exert 18 kilograms of force to pull this item, you can set this test up, set it at 18, and see how they can tolerate the activity. So here again, we can set the weight that we want to use. We can use the buttons to change it, or I can just type in a number. So again, if we determine that it takes 18 kilograms of force to pull this cart that has parts on it, I can just go into this field, type in 18, and it's ready to go. We will be teaching the computer the range of motion during this activity as well, just like we did before. So we're going to be setting a start position and an ending position. So we're going to set the range of motion. So where you want to start? Sure. And go ahead and pull it. Pull it and step back. Pull steps. Pull it. You got you. Yeah, there you go. Right there. Take it back in. So I set it so he has to pull, but actually take a couple steps backwards. So we have a balance control and some gates of observations during the activity. All right, so go ahead and do a repetition. Pull out. And then come back in. It provides a tone when he reaches the end of the repetition. So it's a signal for him to say, okay, I got to the end, now I can come back to the start position. The first repetition, it shows it at 100%. Go ahead and do another repetition. Okay. Very consistent. Normally you just have them do this repetitively now until they reach a fatigue point or until the number of reps they've completed matches what the job requirement is. So go ahead and just do a few repetitive reps. Consistent movement pattern, the bars should be all around the same height. We try to keep them within the dotted lines, which is plus or minus 25% of the starting level. We'll do a few a little slower. You can see he's starting to fatigue a little bit because power output's dropping. We do an incomplete rep. Part way and then comes forward. It shows it as a green result, showing that he didn't do the full range of motion of that repetition.
So he was very consistent with the first 15 or so repetitions, almost identical performance with each repetition. Then he started to get a little bit tired. You see power dropping. He's going through the same full range of motion. He's working at the same resistance, but the time it's taking him to complete each repetition is getting longer, which results in a decrease in power. More time for the same amount of work. And then we have a couple repetitions where he just couldn't even finish the whole range of motion. He was starting to fatigue to the point where he couldn't even get to the end point. So those are marked, showing you the power that they generated at that repetition, but it shows them in green to indicate that those reps were not through the full range of motion. At the bottom of the graph, it shows how many repetitions he did in total, how many of those were through the full range of motion. So this number excludes the two that were done partially. This is the total time it took to complete all of the repetitions. So we worked for just a little under 2 minutes. And then we have the power output, 1,593 watts over the course of the entire evaluation, and total work output, including all 20 repetitions. The work output was 5,076 joules. And of course, we can save the results. So let me just make another quick configuration change. We'll do another, we'll do like a P&F exercise, so you can see how this is a really good and useful tool for encouraging proper movement and looking at performance per repetition. So I'm going to quickly go through and set up another test screen for a P&F activity. So isotonic. So for this one, what we're going to do is just set it at a level that we're going to estimate as appropriate for this person. You could go through the previous test, what we did for lifting, and do the same thing to figure out what their maximum dynamic capacity is, and then again take 50% of that for the exercise. But if you just want to do this straight as an exercise, you can just set this value to what you think is going to be right for the person. Have them do a few repetitions. If you need to make an adjustment, you can change the force value while the exercise is active. And we will mark that as the beginning range. And then the end of the range, go ahead and go down to here. Okay, bring it up just a little bit. Okay, and then go back to the top. And whenever you're ready, go ahead and begin. Just do that repetitively. So now he's just doing it really as an exercise. He's doing a repetitive P&F motion where we can get information about each repetition, power per rep, how many reps he's completed, and how many reps that he completed that were within the designated range of motion. So as they start to fatigue again, you'll start to see them slow down, which is going to result in a decrease in power. Once you see 3 or 4 repetitions in a row that are below the bottom dotted line, that's a good indicator that they've reached the fatigue point they're not going to be able to recover from. And you can stop the test. Or if you start to see a lot of incomplete repetitions, you start to see a lot of green. Again, that's an indicator that the person is no longer able to do the exercise correctly or comfortably. Okay, that's good. Thank you. And then you just hit stop and then save your results so you have a record of what they did. So I'll go through some setups of some different tools to show you how some of those can be configured for those applications. This is tool number 181. Sometimes we just call it the ladder climb attachment because it simulates the hand-over-hand motion of somebody climbing a ladder. This tool is used in upper body conditioning just for strengthening or cardiovascular conditioning. But this is also one that has been used quite a bit with stroke rehabilitation patients.
bilateral coordination and strengthening rehabilitation programs. And also in terms of work simulation is the 136, the steering wheel attachment. So you can use both hands to rotate it from side to side. You can have it just go continuously in one direction. You can just do it with one hand. But it's a very good functional integration activity that gets all of the muscles in the upper arm, or the whole arm, working together. As far as a work simulation tool, obviously you can use it to strengthen somebody for steering a vehicle, controlling, or a valve, opening or closing a valve, like at a refinery or a boiler room, where you have to have these large valves. For some core and back strengthening exercises, you can have the person hold the handle against their trunk and move from side to side. So you can do some lateral flexion, helps stretch and increase range of motion, and does a little bit of strengthening as well. And then the 122, your typical upper body ergometer attachment. And again, you can adjust the height of this, so you can have them reaching very high overhead doing it, or having them bend over really low. If you drop this down, so I have to lean to do the activity, I'm doing strengthening of the lower back, stabilization training. And just changing the muscle groups completely. If I rotate it this position, it's a whole different exercise. You're using different muscles than you are doing it this way. So it just adds another level of challenge for the individual. We've talked about using the 701 tool. We've used it a few times for some different movements. But I'll show you how you can configure it and set it up to do some additional joint exercises or different types of movements for shoulder and elbow and hip and so forth. You'll use this tool a lot. One of the things that we did do the other day was elbow flexion and extension. So we can set this one up for doing shoulder rotation at 90 degrees of abduction. Use this one for shoulder abduction and abduction. You can place the pad on there and put the strap around, or flexion and extension, just changing the person's position. So it's very easy to change from one exercise to another. With the armrest attached and the 701 adjusted with the short lever, you can set it to isolate for wrist flexion and extension. Instead of the round handle, there's a flat block you can place on there. So if you wanted to do wrist extension without a grip requirement, you can have them just push up against the block. You can do a standing hip flexion. Hip abduction. So this is using the cable system with a strap to do hip rotation.
191 cable system for doing terminal extension. Hip strengthening, balance control, gait training. So it's, again, cable system with a waist strap. This is using the 191 with a waist strap for stability and balance control. It helps stabilize the trunk so you can get a much deeper knee squat. Let me back up one. In this video you see him doing the squat and see how much range he has there without stability control. So when we add the cable with stability control, you can see how much deeper he can get into the squat. Here's a back extension, again using the 191 cable system with a harness, so that you can do some back extension. You can also, there's another video showing him doing flexion. Extension with rotation. A lot of these are the same, so I'm going to skip through some of these pretty quickly here. So you get pretty creative with some of these exercises, rowing, chopping. It's a good exercise for hip abduction, adduction. We have the
patient's left leg strapped to the 701 tool on a stool, going up and down. Really, it's the right hip, though, that's doing all the work there. It really helps. You really feel it in the hip that's moving up and down. So here's the chair with the 701 for doing knee extension. The chair can be attached to the exercise head for greater stability, and then you can set up the exercise. Right now it's in the CPM mode. So the CPM motor is controlling moving into extension, holding it, and then bringing it down into the neutral position again. And that's just a picture of the screen, very interesting. So that's the exercise we did earlier with Mr. Weatherington. We did a pull down PNF. This is a little different handle. This is a ball-shaped handle as opposed to the grip handle. Throwing motion. One we've already looked at. Again, there's no speed limitations on the Primus. You can have the person work as quickly as they need to. So this one is using the 802 tool. It's like the 701, but it's a little bit longer. So you can see, you can put the strap or the pad more distal on the leg as opposed to more proximal with the 701. And there's an example of using the 701 in the chair in the prone position for doing knee flexion. This is a real interesting one. This is like for a runner. When you're running, you do a hip flexion and then you do a knee extension. And when you have your hip flexed, your knee extension range of motion, at least on me, is much more limited. I can't get to full extension with hip extension. So place them in this position and then go through a CPM to try to stretch your knee extension with the hip in a flexed position. So it increases your stride length for runners. There's the trunk flexion using the cable system. Trunk flexion with rotation. Back at the beginning. This is a specialty attachment. It's an extra option for doing ankle inversion and eversion. It connects with the 701 tool. And then it allows you to isolate for ankle inversion, eversion. It's very difficult to do inversion, eversion without that tool. For some other fine hand controls, we've got a pinching tool attachment, number 151.
This one can be attached to the exercise head in 8 different positions. So you can orient it to a neutral pinch or a supinated pinch, wherever position you need. And then you can also change the opening size so you can control the range of motion for the pinch. There's adjustments on here. So if I go to the number 4 position, I can open it up for a very wide pinch. Can't quite reach it. For very large hands. Or for doing isometric pinch testing, the smallest position allows you to do a pinch measurement, either a key pinch or a tip pinch. We briefly looked at this attachment the other day. This is a really good tool for also doing functional movement patterns. What this tool does is it transfers the rotation motion into linear motion. So instead of moving something in a circle, you can move it back and forth. So you can do an activity like sawing for a carpenter. Well, we did the shoveling activity with it the other day. This handle is removable. You can pull this pin off. So you can use it like a vacuum sweeper for activities of daily living. Horizontal plane, like ironing clothes, or spreading mortar, like a bricklayer, spreading mortar with a trowel. Painting, using a paint roller or a paintbrush, or this is even just for upper quadrant conditioning and strengthening. Just have them hold the handle and rotate it all the way around. We have an isometric grip, wrist ulnar radial deviation, elbow flexion and extension, shoulder flexion and extension, weight shifting, so there's balance control, and core stability training, all in one exercise. So this is a very good whole body conditioning activity. There's the round doorknob handle. So we have a round knob for grasping and turning. So the 802 is just a long adjustable lever. It can extend all the way up to, there's a scale printed on here for the lever length. Just about 75 centimeters from here to here as far as the lever length goes. So you get a very large arc of motion. The shortest setting is 45. Well, thank you very much. And we are probably going to spend about 1 hour on this system. It's a simpler system, but before I start, I do want to express my gratitude and thanks to the staff of this facility for hosting this seminar for the last 3 days. Что ж, сейчас у нас завершающая часть, которая продлится где-то час. Я вам объясню подробнее, что это за система. Но прежде чем мы начнем, я огромное спасибо хочу высказать персоналу вашего учебного центра за то, что так интерактивно участвовал в нашем семинаре последние 3 дня. И спасибо за теплый прием, за гостеприимство. Знаете, мне хотелось вот эти слова благодарности сказать уже по окончании всего цикла, поскольку прозвучало спасибо в наш адрес, мне хотелось бы тоже в ответ от всех, кто присутствовал на этом семинаре, поблагодарить наших американских коллег, замечательных профессионалов,
вот за эти великолепные 3 дня, которые для нас оказались очень полезными. She said you're welcome. Actually, no, not really. No, that's not what she said, actually. Since you were the first to say thanks to the staff of the center, she said that, well, she was going to say that at the very end of our session today, but since you were the first to speak about it, it's a return thanks to all you guys for being here, for telling so many useful things. The staff is just overwhelmed with all the information they got, so they very much appreciate you being here with us for all these 3 days and telling so many. Мы получили очень много интересной информации, которая поможет нам более широко использовать возможности оборудования БТИ в реабилитации наших больных. Это очень важно. То есть с практической точки зрения этот семинар просто неоценим. Мы вам желаем здоровья и успехов в разработке новых реабилитационных аппаратов. Мы будем их ждать. They wish you good health and new successes in development of new machines. Excellent. Because our patients, they really need that. All these 3 days we learned so much of useful information, which is what we exactly need to improve our service for our clients. Well, So thanks you guys. we hope to be back. Мы надеемся, что вернемся. And we only learn and get better by spending time with people like you. Ну и потом мы учимся и понимаем, как можно усовершенствовать и что-то новое создать именно в интерактиве, то есть общаясь с ребятами вроде вас. Спасибо. Thank you. We appreciate that very much. Thank you. So we're going to be talking about the TechTrainer. Итак, сейчас мы поведем речь о TechTrainer. The TechTrainer is one of those products that people like you came to us and said, we need something to exercise our patients in a very functional fashion. Комплекс TechTrainer, он создан в принципе по запросу таких центров, как ваш, которые обращались к нам часто с просьбой создать что-то очень сильно функциональное, которое позволяет очень прицельно, очень мощно реабилитировать пациентов. So we developed this product with a very similar thought process as the Primus. И, в принципе, как сказать, концепция при разработке этого комплекса использовалась та же, что и при разработке Примуса. Okay. But basically, we sat down with researchers and clinicians, and we tried to bridge the gap between the requirements of the clinicians and patients and what the university researchers were saying. Но, когда мы разрабатывали этот комплекс, мы, с одной стороны, сотрудничали с учеными, с другой стороны, с клиницистами, и пытались найти то общее, что сблизило бы потребности, скажем так, то есть как одновременно охватить нужды и клиницистов, и ученых, исходя из рекомендаций ученых. So, one of the things that clinicians always want is to, once they are capable of restoring some of the basic movements of individuals, is now, how do I put this into practice and strengthen them in a way of whatever it is that they're doing in their daily living, or for work, or for sports. Клиницисты ведь всегда о чем думают? Не только о том, как восстановить какие-то двигательные паттерны, как восстановить, допустим, функциональные движения у своего пациента, но и как после восстановления укреплять мышцы пациента и позволить пациенту вернуться на работу, профессиональную деятельность, спорт или просто заниматься повседневными делами уже в более такой хорошей форме. So we developed it's a air compressor, so it's a pneumatic system. Это система пневматическая, соответственно, здесь компрессор есть. And the big advantage against your normal cable weight stack system is recoil speed. So it's always smooth. There isn't what we call a lag. И поскольку это пневматическая система, она имеет большое преимущество по сравнению с системами, которые сделаны на тросах, там, где гуляет вес на тросах, потому что здесь всегда есть тут небольшой зазор, так сказать, временной. So your traditional weight stack cable system, when you pull down,
you always get that. Традиционная система, вот там получается вот такое движение, да, когда тянешь вниз что-то, там вот такое движение получается. А здесь, посмотрите, In this system, you can go real smooth. видите, здесь гладкое движение, такое Real ровное. fast. То есть не рывками, да, можно очень быстро или медленно, но... And you don't get Плавное that движение. that you get with weight stacks. А если мы говорим о стандартных системах, то там рывкообразное движение получается. Our arms are going to be adjustable, so Плюс, посмотрите, здесь у нас идет регулировка и по высоте, и по наклону. if I'm working with somebody with lower lumbar, Если у человека проблема в нижней части поясничной зоны, I can now work in a very functional way, видите, как можно отрабатывать функциональное движение. activating the entire kinetic chain. Или же, например, паракинетически можно отрабатывать. So the system is intended to be a complement to the Primus. То есть эта система, она как бы дополнительна к примусу. So once they are done with their rehabilitation and strengthening on the Primus, then they can move into this type of system. То есть после того, как пациент прошел реабилитацию, восстановление функциональных возможностей на примусе, он может приступить к следующему уровню тренировок на этой системе TechTrainer. As they progress through their rehabilitation or strengthening. Но это уже на более дальних этапах реабилитации или увеличения мышечной силы. In the case of athletes, Если говорить о спортсменах, например, a lot of the new philosophy of training for athletes is high speed, low resistance. у спортсменов такая философия в тренировках, что надо развивать максимально высокую скорость при минимальном сопротивлении. So the maximum resistance that the system will provide is 54 kilograms. Соответственно, максимальное сопротивление, которое дает эта система, это 54 килограмма. Okay, so that's the maximum resistance you will get, but speed is unlimited. И это максимальное сопротивление, а скорость она не ограничена. All right. So, any questions so far? Вопросы? Пока нет. All right, okay. The system also comes with a number of attachments. Вы видите, какие различные аксессуары для этой системы So you find some имеются. of the straps. Там они не здесь. И это далеко не все. Возле примуса. Де- Там, Oh, they're on the здесь Primus. примус. Okay. Some of the straps. Maybe she said that with the Primus. So they have them with the Primus. So the system comes with a number of attachments and tools. Итак, здесь есть различные аксессуары и насадки. And one of those attachments is our swing tool. Например, вот такая. And our swing tool will have something that is very unique Это очень уникальная to вещь. VTE. And Уникальная в смысле это чисто наша разработка собственная. we put different handles. Мы различные рукоятки используем. And they're not sports specific. Это не конкретно для каких-то видов спорта. It's more about the surface. Тут весь вопрос поверхности рукоятки. So if I'm looking at a carpenter, Например, если речь идет о плотнике, который молотком I can работает, use, my wood handle. можно использовать рукоятку из дерева, например, чтобы имитировать как можно более реалистично. We use a tennis handle Пожалуйста, So, рукоятка теннисная to really ракетка, increase the diameter она используется, потому что она еще более широкого диаметра. and provide a cushion handle. Соответственно, при захвате такой рукоятки, то есть она еще и такую амортизацию дает. But it's not really for tennis, it's Но just. это не для теннисистов никоим образом, просто различные рукоятки я вам показываю. And then we took a golf handle. Это рукоятка как вот клюшки для гольфа. Again, a smaller diameter and hard surface. Здесь вы видите совсем другая история. Здесь диаметр уже, и она твердая, то есть поверхность твердая, не упругая. So, so the value on the swing tool design is that it takes the vector of force away from the wrist and to the entire kinetic chain. Вектор силы, благодаря такой конструкции
этого аксессуара, он снимается, то есть вектор силы, он прилагается не чисто к лучезапястному суставу, а идет вверх по руке, по предплечью до плеча. То есть распределяется по всей цепочке. So I would like for everybody to just come and feel it. Подойдите, попробуйте сами. So you will Это feel, ощущение важно. if you get in this position, when you swing Если down, вы станете вот в такую позицию, you will feel the смотрите, force through the entire kinetic chain. оттягивая руку вниз, вы почувствуете, что сила она распределяется по всей кинетической цепочке. And if we were not to have the arc in the swing tool, И so you если can бы feel it, вот эта металлическая just часть reverse была it and не try to do была the same кругообразной, exercise. тогда было бы все иначе. and you will feel the force all in your wrist rather than in the. И если вы повернете вот эту металлическую полудугу от себя, вы почувствуете, что вся сила, она как раз концентрируется в запястье. А так она распределяется по всей кинетической цепочке до плеча. Right. Попробуйте. And it's all in your wrist. Поворачивается. So you try to. Смотрите, You try если to вы держите вот так, да, bring it like that. Вот Okay. так. It will be all in your wrist. то вы должны все чувствовать именно в запястье. Doesn't feel good, yeah. Неприятно. But this way feels Is it good. strong enough? Yeah. All right. And now, Теперь перевернитесь сюда. Чувствуете разницу? Yes. Doesn't feel good. Просто на кисти она больше идет. Ну да, конечно. Именно на этом системе вся. Anybody else wants to Еще try? кто-нибудь волонтер есть? Пробуйте. So, the original design was with athletes in mind, and we started adapting the tools for not only athletes, but the elderly, for general rehabilitation, orthopedics, just trying to build a strengthening and conditioning type program. Изначально этот комплекс создавался с учетом нужд спортсменов, реабилитации спортсменов. Но по мере разработки и усовершенствования мы стали также думать не только о спортсменах, а о том, что нужно просто пациентам в реабилитационном отделении. Это могут быть любые пациенты, и пожилые пациенты, и пациенты с травмами опорно-двигательного аппарата, кто угодно. And well, you may have patients that will be able to have a good grip on a straight handle. Others may not be able to do that, and so we provide, this is a softball. We're not trying to teach Russians how to play softball. Смотрите, мы не учим россиян играть в софтбол. Почему я показываю? Потому что это тоже типа вот рукоятки. Есть кто может спокойно взяться вот за эту черную треугольную рукоятку, то есть достаточно хватает у нас возможностей, а есть кому это неудобно, для них разработан специально вот такой вот мяч. So take, for example, a neuro patient, a stroke patient that has, Например, пациенты после инсульта, now it's able to с grab травмами по части this better. неврологии, это помогает им силу хвату разрабатывать. And it comes with another one that's a smaller size. But, И есть еще один мячик поменьше. here it is. А вот он, кстати. Вот видите, они мягкие такие, упругие. So, I mean, a simple shoulder external internal rotation. Да, это может быть внешнее, внутреннее вращение плечевого сустава, вроде бы простое, но By just changing the grip, при этом меняется захват, it will feel like two totally different exercises. а впечатление, как будто это два совершенно разных упражнения. So you can try that later. I guarantee. Это you. потом вы можете попробовать, и вы почувствуете разницу, гарантирую. So this is our main screen. Итак, это наш главный I экран. have a code already there. I Я can ввожу enter. код, And код доступа. the way the software is organized is we have all the patients in here. Посмотрите, как у нас программа работает. Здесь у нас полный реестр пациентов. Okay, and we have different icons in here. And this first icon allows us to Что add a нам... patient. Так, здесь мы можем добавить нового пациента, нажимая на эту графу.
We touch there, we get a Мы screen, прикасаемся там стилусом и можем впечатать имя, фамилию пациента. last name, blah, 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 Сейчас blah. здесь фамилия, что у нас Uh, дата male рождения, or female, пол, отмечаем мужской, женский, вес weighing пациента, 82 kilos, вес в килограммах, and height 175. номер. And my birthday is December 31st, А у меня, кстати, 31 декабря день рождения. so make sure you send me a gift. Так что обязательно с вас каждого подарок, не забудьте. Oh, yeah, to put, so I'm also, 1756. So 1756, we save it, Вот, сохраняем. we go back, and here is now Возвращаемся в меню. the И patient. вот у нас только что введенный пациент, новый добавленный We пациент. touch on the patient, and the system, Прикасаемся к иконке the пациента. И system что will мы provide видим? you with 62 different type of exercises, Упражнения могут быть билатеральные, or lateral, or one side, or или, bilateral. ну то есть одна сторона прорабатывается или обе стороны. And I can exercise lower extremities as well as upper extremities. И тут можно работать как над мышцами нижних конечностей, так и верхних конечностей. For the sake of this demonstration, we're just going to pick one of the exercises. Again, Для демонстрации я выберу одно из I have упражнений. over 60 different exercises in here. Видите, их тут более 60. Okay, so we're just going to keep it simple. Возьмем что-нибудь попроще. As the software behaves the same way. Потому что система работает одинаково. And so here's the exercise that I want to do. I touch on it and I'll activate that exercise. Так, я активирую упражнение, которое я выбрал. As you can see, the software has two columns. Так, здесь у нас две колонки. So on one side, we're going to do testing. С одной стороны у нас тестирование. The testing in here is much like I shared with you, I think it was yesterday or the day before, Тестирование, это как я показывала вчера и позавчера. is to determine what is the right level of exercise Тестирование это означает определение for, правильной нагрузки при выполнении упражнения for this particular patient. для конкретного пациента. Everybody's going to be different. Потому что у всех свои, так сказать, And while ограничения. my optimal performance level may be at 10 kilos of У resistance, меня может быть оптимальный результат достигается при 10 килограммах сопротивления. his may be 20 kilos of У него resistance. может быть 20 килограмм сопротивления, самое оно. Yeah. But we need to determine in a very objective fashion what's Но right это for that надо очень person. объективно определить применительно каждому пациенту. In the old days, when people came to our clinic, we would give them, say, a 2-kilo weight. Но в старые времена люди приходили к нам в клинику, им давали там гантели 2-килограммовые, например, And we would ask them to do, say, 10 и repetitions, просили 10 раз там. and then ask them, поднять их. how does that И feel? потом спросили, ну как? And then they would say, oh, okay, or Ну, they они would say, говорят, да "Oh." ничего, ничего. И So- все, то есть определяли вот так вот, интуитивно. We would write that down, and then the next day they would come over and say, do 15 repetitions today instead of 10. Ну и так вот мы записывали, например, сколько сегодня раз человек поднял, какой вес, потом в следующий день приходил, вы говорили, а теперь давайте 15 раз делайте то же самое. The problem with that approach was that, one, we did not know if 5 kilos was the right weight, and No. 10 repetitions was the right amount. Штука в том, что никто тогда в старое время не знал, 5 килограмм это много или мало для этого пациента, и там 10 или 20 повторов это правильно или неправильно, больше, меньше надо, никто не знал. So the testing in the software is designed to help you determine the right amount and the right resistance and the right amount of exercise. Поэтому чем полезна вот эта функция тестирования в комплексе? Тем, что она помогает объективно оценить по каждому конкретному пациенту, какое сопротивление надо использовать, какие нагрузки можно давать. Okay. The second column is your training. Вторая колонка – это уже сам тренинг. So once we complete our testing, our work and force parameters for exercises will be determined. Итак, что мы определяем по результатам тестирования? Сила и работа. Вот эти два значения. So, hey, Cooper? Yeah. You want to be my subject here? Yeah. Come on, Так, будешь испытуем? Иди сюда. come on.
So, first thing we're going to do is we're going to begin our testing. And when we begin our testing, we're going to position the arms, and we're going to use the right handles for that exercise that I want to do. In this case, I want to do a two-hand snatch, which is basically this exercise or this exercise. Итак, для этого упражнения, поскольку мы сейчас начнем с тестирования, мы сейчас должны все настроить. Это упражнение билатеральное, то есть обе руки вовлечены, и, соответственно, здесь упражнение простое, как я вам обещал. То есть это либо вниз тянем двумя руками, оттягиванием вот эти рукоятки, либо вверх. I have a minus and a plus button here, that is to increase or decrease my resistance. И сопротивление увеличивается или уменьшается вот этими двумя кнопками, да, желтого цвета, которые одна плюс, другая минус. And again, it uses compressed air for. И опять-таки вспомните, это у нас пневматика, соответственно, сжатый воздух система использует. So we're going to begin our testing. Так, начинаем тестирование. Нажали на клавишу «Начать тестирование». We're going to have two tests. We're going to have a power test. У нас будет два We're going to have теста. an endurance test. Первый на энергию, то есть на мощность, а второй на выносливость. So you know what you're doing. Just fake it. So I have placed him in the right position. Так, я его Here ставлю at the top, I have a start в button, which правильную is позицию. it's a green man Наверху есть running. клавиша, там вот где зеленый человечек как бы бежит, эта клавиша называется старт. And I have set my initial resistance at 2 kilograms. Так, я поставил первоначальное сопротивление 2 килограмма. If I pump more, Ну, I'll можно get больше, more. допустим, 5,5 там, а можно убрать. So I'm going to, and that's the compressor going. Это компрессор работает. All right, so go 2 ahead. килограмма. А, нет, I'll hit start. I'll hit start. так, нажимаем на зеленую клавишу. So I'll go ahead and hit start. Старт. And he has 5 seconds to get Ну, in 5 position. секунд. And he's going to give Занять me straight down. позицию. Okay. So he's telling me that in his left side, sorry, in his right side, Так, вот у нас правая сторона. his left side is producing Левая сторона 28 watts of power, 28 and his ватт. right side is producing 43 watts of Энергия, power. а правая сторона 43 ватта. So these are power calculations. Это расчет энергии. So we're beginning to see an imbalance on him, but we're going to continue to increase. Мы the уже видим, resistance. что существует какой-то дисбаланс, но мы будем дальше повышать сопротивление. Put it up to 5. You can die early. Okay. Again, we use this more as a way to determining the right resistance and the right amount of exercise. We don't Это use используется, чтобы определить правильный для этого пациента уровень сопротивления и, соответственно, правильный объем упражнений, то есть нагрузку. because this is a very functional exercise. We're not really looking for a diagnostic of a specific group of muscle or a specific joint. Это функциональные упражнения, это не просто там диагностика, это не разработка какой-то конкретной группы мышц там или сустава, поэтому тестирование. So now he's giving me a better effort, Так, сейчас At усилие 5 kilograms, 5 килограмм and his power сопротивления, has increased. соответственно, и энергия выросла. So we will continue to use Так, a мы увеличиваем нагрузку. a progressive loading Так, это прогрессивно мы technique. нагрузку увеличим до 7,5 килограмм. On the next one, die. Okay. And now I'm going to increase another 2.5 kilos. Сейчас Again, я еще на using a 2,5 progressive loading килограмма technique увеличу. Вот, to 10 10 kilos килограмм. and see what he does. Посмотрим, что сейчас будет. All right. So at this point, now I'm beginning to see a decrease on his power output. А теперь смотрите, энергия падает. Although I'm not seeing a decrease in his speed or, sorry, in his range, I'm seeing a decrease in his power output, which is he's slowing down. Но единственное, что мы видим, это то, что амплитуда движений, при том, что остается та же самая, но немножко падает скорость, и поэтому энергия уменьшается. So normally at this point I would ask him, I wouldn't increase it, but I would ask him to give me one more repetition to confirm that he's definitely slowing down. И
Я не увеличиваю сопротивление в данный момент. Я хочу что сделать? Еще раз, чтобы он при этом сопротивлении сделал тест, чтобы убедиться в том, что у него действительно энергия падает и то, что он замедляется. So we definitely now see a pattern. He's slowing down. His performance is decreasing. This is a good time И to вот stop. сейчас мы уже видим четкую тенденцию, что он выполняет этот тест медленнее, энергия, то есть мощность работы падает, и, соответственно, ему тяжелее становится. So we're going to save that information. Эту информацию мы сохраняем. And now we have all 5 trials. Видите, тут у нас информация по всем 5 тестам. And we're going to go pick Выбираем our peak performance. Выбираем ту строчку, где мы видим самые лучшие показатели энергии и мощности. Okay, so we have our right and our left. Вот мы видим информацию по правой руке и левой руке. The force was 7.5 kilos, which is that red zone. Здесь у нас сопротивление силы 7,5 килограмма, это красная зона. And my power output on the left and my power output on the right. И здесь вы видите, синим показана энергия, левая рука, правая сверху. It also is selecting or suggesting, the system will suggest at this point, based on my power output, what is the right resistance. И исходя из данных по энергии, система предлагает правильный уровень сопротивления. This is a dynamic resistance. Это динамическое сопротивление. And so we never want to exercise at maximal levels. We always want to exercise at sub-maximal level. Мы никогда не настраиваем систему, чтобы она работала по максимально возможному уровню. Мы всегда выбираем чуть более низкий уровень. Sub-maximal level allows us to work longer period of time. Потому что это дает нам возможность работать дольше, то есть упражняться дольше. And still maintain a relative strong or high load of resistance. Но при этом сохраняя достаточно высокую нагрузку, то есть достаточно высокое сопротивление. So the research kind of have shown us that peak power is reached between 45 and 55%. И здесь мы видим, что пиковая энергия, она где-то 45-55%. So 7.5 kilos, half of that is 3.8 kilos. 7,5 килограммов, берем половину, как мы говорили, это где-то 3,8 килограмма получается сопротивление. Now, we don't make a single machine that will make decisions for you. Но мы не делаем аппарат, который за вас принимает решение. So these are suggestions. Это всего лишь предложение системы. At this point, your clinical observation is very И important. вот тут вы включаете уже свои клинические наблюдения. Okay? Was he able to achieve with comfort and good technique the 7.5? Вы вспоминаете, как он выжил, то есть как он сделал этот тест при 7,5 килограммах сопротивления. Правильно ли он держал рукоятку, то есть техника ли была соблюдена, все ли было, ну то есть комфортно ли ему было. If the answer is no, then you can make adjustments. Если To нет, the то тут suggestion by можно the machine. плюс-минус, в сторону там плюс или минус, изменить то значение, которое предлагает вам система. I'm going to accept. А я The соглашусь с suggestion тем, что of the machine. система соглашает, что система предлагает. Okay. Нажал на галочку. And now my next step is to go back Следующий шаг, я возвращаюсь в предыдущее меню. and then do the second and final test, И второй и последний тест делаю. which is Это тест на выносливость. my endurance test. Now I want to determine. I already determined what is the right resistance for him to. То есть сопротивление To я exercise. уже определил для него. Now I gotta go determine how much of the medicine he's gonna take. Теперь, допустим, будем определять, какую нагрузку ему при таком сопротивлении можно назначить. I had the opportunity to visit a conference in Singapore Я имел возможность побывать на конференции в Сингапуре some years ago, and the theme for that medical conference, was exercise is medicine. И это было несколько лет назад, и тема этой конференции называлась, знаете как, упражнения там, или тренировки – это лекарства. So
So we determine what is the medicine, now is how much of this medicine we're going to do. Соответственно, в этой терминологии выражаясь, мы определили уже, каким лекарством пациента лечить, сейчас будем дозировку подбирать. So when we did the prior test, it told us that 3.8 was the suggested resistance. 3,8 килограмма эта система нам предложила в качестве сопротивления системы в предыдущем It тесте. just rounded up to 4. Ну, мы это округлили до 4 килограмм. So he's going to start doing exercises, and we're going to be looking at his work output. Сейчас он начнет делать упражнения, а мы будем смотреть на ту работу, которую он будет производить, то есть джоули. So my patient, who was very smart, А пациент у меня не глупый, как вы видите. is lowering the resistance. Он сейчас по-хитрому сопротивление снизил. All right. So I get back in position. Так, занимаем I'm going to исходное ask him to do it in положение. a controlled fashion and count in his head 1, Я его 1, попрошу 1. делать каждый раз все контролируемо, равномерно и считать. Раз, два, три и так далее. То есть, Or you may have to be with the patient and just kind of pace them and say, go, now. You know, Ну just help или them. в качестве такого хлыста, что называется, вы можете стоять рядом с пациентом и ему постоянно говорить так, еще раз, еще раз. And what we're going to give you a objective visual indication of his performance. Obviously, clinical observation needs to be maintained, that he's doing it in proper mechanics. Что мы увидим на экране? На экране мы увидим графическое изображение того, как у него пойдет дело, а все остальное вы будете оценивать уже интуитивно, исходя из вашего клинического опыта, из оценки того, как он это механически выполняет, то есть правильно ли все делает, движение и так далее. All right. So we have 5 seconds. Так, 5 секунд на занятие позиции. And go. Just, Поехали. there you go, one at a time. That's it. One. All you want to do is for him to maintain the same speed. Главное, чтобы он примерно с равной скоростью и частотой работал. And as he gets tired, you always see a second, they got a second win and then they eventually die. Вы видите, как это. То есть там есть небольшие где-то такие как бы мертвые зоны, 2 секунды там просто. His mechanics are still good, but he's really struggling, so now we stop it. Механически он все выполнял правильно, но он и нехилый мужчина, что называется, поэтому оно и понятно. So this is kind of a very typical performance that you see in individuals. Это вполне типичная картина, которую мы видим. Each one of these blue columns represents, Это один раз. and the value that we see is a power output per repetition. А цифры, которые мы видим по вертикальной оси, это как раз энергия So за каждый жим. in the absence of mechanical breakdown, И если в механике, механически, то есть все соблюдалось правильно, or a patient complaint, we're going to be looking at this screen for a stopping point. и если пациент не жалуется на дискомфорт во время выполнения этого задания, если механически он все правильно выполнял, то тогда мы можем полностью довериться этой диаграмме, чтобы определить оптимальную нагрузку. So again, we start, it's very typical from individuals to start high, И опять-таки, смотрите, это вполне типичная then картина, they start dying a little особенно для bit, kind of мужчин. like Первая energy going down. попытка, она дает максимальный результат, потом уже оно выравнивается, то есть энергия немножко падает. Most people are going to get a second win of going like, okay, I got to try harder. Но потом, когда появляется второе дыхание, человек понимает, так, надо еще поднапрячься. They go down, they go И up. видите, что тут вверх-вниз, вверх-вниз. And usually the stopping point, the end, is not a subtle, it's, they just drop. И обычно конечная точка, так сказать, она выглядит не так вот, как здесь, так слегка вниз, а обычно резкое падение. Okay. So the information that we were able to gather from here was the total amount of work that he did was 1,848 joules of work. 1848 джоулей – это работа, общий объем работы. Это то, что нам система выдала по результатам.
He was able to build 47 watts of power on average per rep. 47 ватт энергии в среднем за каждый повтор. And he lasted 40 seconds. И общее время выполнения задания 40 секунд. So we save the Мы это information. сохраняем. And again, the system is making the suggestion from the prior test that the right resistance for him is 4 kilograms. И система по результатам предыдущего And now, теста what is the right amount of exercise? предлагает, опять-таки, чтобы сопротивление было 4 килограмма. И сейчас система должна предложить объем нагрузок. Is 1,848 joules of work. Учитывая, то есть исходя из параметра работы, а это 1848 джоулей. It's not suggesting time, and it's not suggesting repetition. То есть здесь не учитывается ни время, ни количество повторов. Again, we look at power as the quality of the movement and work as the quantity. То есть мы рассматриваем параметр энергии или мощности, это как сила движения, и работа это уже количественный показатель. Again, through clinical observation, I can either choose to accept the suggestion of the system, or I can make any adjustments to that. Это то, что предлагает система. Соответственно, вы, исходя из вашего клинического опыта, можете либо согласиться с предложением системы, либо немножко скорректировать цифру. I'm going to accept the Я suggested. соглашусь с предложением системы, I go back, возвращаюсь, I go forward, and it tells me that I've completed. теперь вперед, а мне система говорит, что все закончено. So now my training has been set. И теперь смотрите, здесь у нас даны установки на тренировку. For his next session. На следующий раз, когда он придет на этот сеанс. По этому конкретному упражнению. We are going to assume that this is now 2 days later, Теперь представим, что прошло 2 дня. and now we have the patient come in. Вот к нам пришел пациент. 1756. Код вводим. 5, 6. And you can eat it. Это индивидуальный, No, no, идентификационный make the номер numbers come in пациента. faster. So this is the one exercise that we had assigned for him, Это то упражнение, которое мы пациенту назначили. and here are the parameters Тут from his будут параметры, test. параметры, которые определены по результатам теста. Okay. So now he can go ahead and hit begin training. Теперь он нажимает на клавишу «Начать тренировку». Because it's got a- I just gotta make a small adjustment to the parameters here. Здесь чуть-чуть надо It has nothing to do сделать. with him, it has more to do with. Это параметры, которые не пациента касаются. So 1756. And you can go ahead. Так, теперь пациент может нажать клавишу «Начать тренировку». Did I hit the right code? You said evaluation. Sorry. This is a training. Sorry about that, guys. Да, что-то мы здесь. Извините, There was something programmed in here that I don't like, so. там что-то появилось, какое-то окно, которое очень не нравится. Oh, here it is. Да, это первоначальные настройки, Okay. которые не Now we давали can go. возможности зайти. 1756. Да, все, теперь больше никаких жертв не должно быть. Yeah. So now we can begin training. And just to tell you what I was doing, Я вам объясню сейчас. the bottom here had this exercise with 5 sets. Внизу там обозначено было, что у этого упражнения там типа 5 сетов. And for the sake of demonstration, I just want to do 1 set. So I'm А for я it. решил для демонстрации провести один. А система, видно, ждала, что я продолжу, поэтому пришлось сбросить настройки на 5 повторов. And now, same pace. Go ahead. That's it. Той же скорости. And he's going to exercise until
he reaches his goal of 1,848 И сейчас joules. он должен выполнять это упражнение, пока он не выйдет на установленный системой уровень 1848 джоулей работы. And what I want the person to do is use the biofeedback of the exercise and maintain those blue columns of the same size. И что я от него сейчас хочу увидеть? Чтобы он, глядя на монитор и видя, как у него идут дела, старался так скорректировать свои усилия, то есть прилагаемые усилия, для того, чтобы все столбики у него синие были на одном уровне желательно. So, Так, упражнение завершено. again, we picked the right resistance for him. Итак, сопротивление мы для него правильное подобрали. Does the right amount of work for him. Объем работы, то есть нагрузку мы для него правильную подобрали. And again, we were using the visual of the blue bars as a way to, almost like a proprioceptive quality of trying to really control their movement. И мы использовали визуально вот эту диаграмму на экране для того, чтобы проприоцептивный человек мог контролировать интенсивность работы. Okay, so in this exercise, he reached 1,934 joules of work. 1834 джоуля в этой попытке он The system is going to добился. stop the exercise when they reach their goal. Система прекращает, то есть останавливает выполнение упражнения, когда цель выполнена, то есть заданная величина достигнута. It may exceed because they may be halfway through a repetition. Да, иногда может быть там немножко больше, потому что, допустим, система останавливает выполнение упражнения, а вы там полвзмаха успели сделать. So that's the reason why he has 1,934. Поэтому здесь у нас 1834, то есть So we're going to save it. мы это сейчас что, сохраняем. And it's making a suggestion of 1,934 joules of work. И система предлагает повысить ему нагрузку так, чтобы за упражнение он добился, сделал 1934 джоуля. Now this is one of these areas which I always invite the clinicians to really use their judgment skills. И вот в этом плане я всегда призываю клиницистов действительно пользоваться здравым смыслом. I think Jonathan touched a little bit on the speed protocol. Джонатан нам говорил немножко о скорости. And the speed protocol gives you a То есть guideline, о протоколе SPEED. a general guideline of how to dose, how to continue to provide more exercise. Это протокол, который помогает вам эмпирически определить правильную нагрузку. But if you have other methodology, you can also, at this point, utilize it. Если у вас есть какая-то другая, более оптимальная методика, вы ее тоже можете использовать для этого. So most people that I work with usually like to increase it by 10%. Большинство людей, с кем я работаю, обычно, то есть клиницисты, они предпочитают повышать нагрузку, но такими вот небольшими шажками на 10%. So in this case, we're looking roughly about 180 more joules of work to the number that it's already there. А здесь у нас получается где-то на 100, So it'll be то есть где-то на 80. 2,000, oh, sorry. Где-то на 80. 2,034 more or less. То есть, допустим, если на 10%, то есть это на 180 джоулей и больше, тогда у нас получается другая цифра, 2034. So I overrode the suggestion of the machine То есть, видите, я and said, изменил предложенное машиной значение, увеличил на 100 джоулей. for your next session, I really want you to do 2,034. Поэтому я пациенту выставляю новую планку и говорю, что в следующем упражнении ты, пожалуйста, достигни вот этой планки. And I will keep these force the same way. А сопротивление оставляю на том же уровне, 4 килограмма. As you can see on the chart, we have one blue dot. Вы здесь видите одну синюю точку. That is today's session. Одна синяя точка – это сегодняшнее занятие. When my patient comes back 2 days from now Через 2 дня пациент вернется, and exercise again, новое занятие будет. whether he reaches 2,034 or not, is going to chart his session, each session in which he exercises. Выполнит он поставленную задачу, то есть 2034 наберет или нет, все равно появится еще одна точка. И так по каждому новому сеансу. You're not doing that, That's right. but.
So now my exercises are complete, Так, упражнение закончено. and my new parameters are now set. И теперь новые параметры уже поставлены для следующего занятия. And I'm just going to do it real quick Сейчас я очень быстро so that you can see the. покажу вам. So I'm racing against the car. So the blue car is me. And if I slow down, the red car Если я is going to catch up with me. Смотрите, 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 что происходит. Так, опять. Повышаю скорость. So now I've reached my goal. Так, задача выполнена. I hit OK. Я нажимаю на ОК. I save it. Я сохраняю. And I have my chart. И вот я получаю уже первые результаты. Now, it's going to get to a point where you may go flat. И в какой-то момент вы можете увидеть, что это не постоянно идущая вверх прямая или кривая, а она может стать горизонтальной. So that's indication of a couple of things mainly. Это показывает несколько вещей. One, you have reached the maximum performance this individual can do. Во-первых, вы вышли на максимально возможный уровень нагрузки для данного пациента. Or it may be a time to retest and increase the resistance. Или же пришло время изменить, может быть, повысить сопротивление. Okay? Because the person has improved, they are getting stronger, they're getting better. Потому что человек, он улучшил свои функциональные возможности, он там сильнее стал, лучше стал, но дальше некуда развивать. But at this specific resistance, there's no longer any При improvement. данном сопротивлении. То есть надо менять So сопротивление. you want to basically take out the option that says, you know, maybe he needs more resistance, so you go ahead and do a test. Соответственно, надо рассматривать варианты, не надо ли повысить сопротивление данному пациенту, и делайте тесты. Otherwise, we accept it, we accept the force. Сейчас мы соглашаемся с предложениями системы, And again, it's и just a с cycle. сопротивлением, и с работой. Okay? И, соответственно, опять-таки меняются настройки на следующий сеанс, когда пациент придет. So it's very easy to use. То есть пользоваться этой системой очень просто. It has the capability through Wi-Fi to connect to a printer, Эту систему через Wi-Fi можно к принтеру подключить. and for you to be able to print out reports and analyze the Так, чтобы data. можно было распечатывать отчеты, анализировать данные. All right, so that's pretty much it. В принципе, все, что хотела сказать вам. Simple. Все просто. Да, спасибо, Thank you. что поняли. Thank you. It's very clear. But again, it's very, very useful. It is, it's, as you can see, it's interactive. Patients really enjoy it. И потом, это очень полезная система. Мало того, что она очень интерактивная, так еще и пациентам нравится на ней работать. But again, it's many clinics typically will have a Primus and a TechTrainer because they like to move the patient from a very isolated analytical type machine to more of a general exercise machine. И почему многие центры, многие клиники предпочитают иметь в сочетании Primus и TechTrainer? Потому что Primus это более такая прицельная, таргетная терапия, там упражнения на конкретные группы мышц и так далее. Очень такое, как сказать, диагностика, тесты и так далее. То есть это то, от чего пациент не очень большое удовольствие получает. А здесь это реальная работа, и людям нравится работать на этом. So, any questions? Вопросы есть? All right. So that means that I explain things better than Jonathan. Ну, это значит, я все объясняла лучше, чем Джонатан? Конечно. It's simpler. It's just... No, it's me. Нет, это я. Это моя заслуга. Well, Здесь надо нет вопросов? Нет, everything seems real clear, real simple. again, it's me. Here. Это все меня благодарит. Well, Thank you so much. Chuck, you want to come over here? Я еще и речь краткую хочу сказать.
We're two people separated by a language. Мы с вами два народа, которых разделяет языковый барьер. But we're clearly a family of people who want to help others. Но мы семья людей, которые хотят просто помогать другим. So we look forward to when we can have a reunion with our family again very soon. Поэтому я надеюсь, что мы, так сказать, будучи членами одной семьи, скоро встретимся по-семейному снова. So Спасибо. please come visit us in America. Приезжайте к нам в Америку. Спасибо. Thank you. Спасибо. Спасибо.